तरी तू काही बघतो तिथं डाउनलोड करी ठेवतो तू कोणाला घे ना काय ते हा माहिती मान्य So today we are going to see about the SDS-PAGE electrophoresis. We have started with the unit third, that is the purification of enzymes. Enzymes are purified on the basis of different criteria. Am I audible? Okay. So in the unit third, what we have seen, separation and purification of proteins means separation and purification of enzymes. So this enzyme purification, it is based on different criteria. We have seen separation on the basis of molecular size. Example of the molecular size is the molecular exclusion chromatography. Then we have seen the separation on the basis of adsorption criteria, that is the affinity chromatography. Some proteins have the affinity for ligand molecule, so protein binds to that ligand molecule, and those protein which do not have the affinity to that ligand molecule, they passes out of the column, while those protein which have the affinity for the ligand molecule, they remain binds with the with that ligand. And after that, when you will change the composition of buffer, either, or if you will add matrix in the column, matrix will bind to ligand and the desired protein particle will get separated from the ligand and they get eluted from the column. So initially from the column, undesired protein particle which do not have affinity to that ligand molecule will join, will eluted, and those which have affinity to the ligand molecule that joins to ligand, and then they are separated in the second phase. So this is the separation of the protein based on the adsorption criteria. Then we have seen the salting in and salting out, that is on the basis of solubility criteria. So solubility of protein changes with respect to the ionic strength of the solution. Salt increases or decreases the ionic strength of the solution. So on the basis of the ionic strength of the solution, solubility of the protein changes. So what is salting in? In salting in effect means protein molecule at low concentration neutral salt solution causes the or increases the solubility of protein. At a very low salt concentration, salt increases solubility of the protein,
this phenomena is known as the salting in effect, and salting in effect is mostly observed with the divalent salts, divalent ions like magnesium chloride, magnesium dichloride, diammonium sulfate. These are most effective salts for the salting in phenomena as compared to monovalent salts. Example, sodium chloride, KCl, potassium chloride, ammonium chloride, etc. So these salts increases solubility of protein is known as salting in. Now what is the reverse effect? If the concentration of salt increases, the saltचं concentration तुम्ही वाढवत गेले, if the concentration of salt increases and increases, then solubility decreases. जास्त कॉन्सन्ट्रेशनला प्रोटीनची सोल्युबिलिटी कमी होते. सो सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस. सो दिस फिनॉमिना, that is at high salt concentration or at high ionic strength, the solubility of the protein decreases, and because solubility decreases, protein completely precipitate in the solution. मग सोल्युबिलिटी डिक्रीज होते आणि प्रोटीनचं प्रेसिपिटेट होऊन जातं. सो यू कॅन एबल टू सेपरेट द प्रोटीन बाय दिस सॉल्टिंग आउट इफेक्ट ऑल्सो. म्हणजे तुमच्याकडे जर मिक्सचर असेल त्या मिक्सचरमध्ये तुम्हाला जर माहित असेल की कोणत्या सॉल्टने कुठल्या प्रोटीनचं प्रेसिपिटेशन होतं, तर ते प्रोटीन त्या प्रोटीनला सेपरेट करण्यासाठी सॉल्ट ॲड करायचं. जास्त क्वांटिटीवरचं सॉल्ट जे असेल ते त्या प्रोटीनला प्रेसिपिटेट करेल आणि बाकीचे प्रोटीन जे असतील तर ते सोल्युशनमध्येच राहतील आणि मग त्या प्रोटीनचं सेंट्रिफिकेशन करून तुम्हाला सेपरेशन करता येईल. सो ॲट हाय सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन proteins are denatured. The phenomena is known as the salting out. As the ionic strength increases, solubility decreases, and protein get precipitate. But this protein, what is the advantage of this method? This protein remains in their native configuration after the precipitation also, and the salt commonly used is the ammonium sulfate, which is used in both salting in as well as salting out effect for the separation of protein molecule. So solubility criteria includes actually two points: salting in, salting out, and isoelectric pH or isoelectric precipitation, that is the pH at which proteins are least soluble. प्रत्येक प्रोटीनचा एक पीएच असतो की ज्याला ते प्रोटीन कमीत कमी सोल्युबल असतात, म्हणजे ते प्रोटीन प्रेसिपिटेट होतात. दॅट पीएच इज नोन ॲज आयसोइलेक्ट्रिक पीएच. पीएच आयसोइलेक्ट्रिक पीएच हा पॉईंट वेगळा आहे आणि सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट हा पॉईंट वेगळा आहे. दोघांमध्ये प्रोटीनचं प्रेसिपिटेट होतं आणि प्रोटीनचं सेपरेशन होतं. सो this is isoelectric precipitation or isoelectric point where the protein have the least solubility and protein get precipitated into solution, and then they can be separated. So today we are going to see the fourth method, that is separation of protein based on the electric charge. So on the basis of electric charge, the method is known as the SDS-PAGE electrophoresis. On the basis of electric charge, the proteins are separated by the method. That method is known as SDS-PAGE electrophoresis. Are you able to see the screen? SDS-PAGE electrophoresis. So SDS is sodium dodecyl sulfate. What is the long form of SDS? SDS is sodium dodecyl sulfate. For the multiple choice question, you write down this, or you should learn about this: sodium dodecyl sulfate. This is the anionic detergent. Also remember this point, it is the anionic detergent. Options will be there, whether anionic or cationic or neutral or all of the above. So SDS is the anionic detergent. It disrupt the protein molecule, it disrupt the macromolecule. SDS काय करतं, प्रोटीनला प्रोटीनचं स्ट्रक्चर जे आहे ते डिसरप्ट करतं, म्हणजे त्याचं पूर्णपणे प्रोटीनची स्टॅबिलिटी जी आहे ती डिस्ट्रॉय करतं. प्रोटीन मॉलिक्यूल गेट डिस्ट्रॉय इन द सेन्स डिसरप्ट होतं, म्हणजे फक्त ते असं त्याच्यामध्ये बॉन्ड्स जे आहेत ते ब्रेक होतात. So SDS disrupt the macromolecule whose structure has been stabilized by the hydrophobic association. जी काय हायड्रोफोबिक असोसिएशन किंवा हायड्रोफोबिक बॉन्ड जे आहे ते बॉन्ड
SDS मुळे ऍक्च्युली डिनेचर्ड होतात आणि सेपरेट होतात. सो SDS बाइंड्स टू द हायड्रोफोबिक रिजन ऑफ द प्रोटीन. SDS कुठे बाइंड होतं तर प्रोटीन मधल्या हायड्रोफोबिक रिजनला बाइंड होतं. And because of the binding to the hydrophobic region of the protein, it separate the protein into their component subunit and destabilize the quaternary structure of protein. प्रोटीनचं quaternary structure जे आहे ते destabilize होतं आणि it results into the separation of protein. So what is SDS? I will again repeat. SDS means sodium dodecyl sulfate. That is sodium dodecyl sulfate is the anionic type of detergent. What this anionic detergent causes? It disrupt the macromolecule. Macromolecule कुठल्या पण macromolecule ला म्हणजे not only protein, it binds to DNA also, or it binds to amino acid or protein or nucleic acid or sugar molecules also. It binds to the macromolecules. कोणत्या macromolecule ला ते specifically bind होईल? That macromolecule in which hydrophobic association is प्रेझेंट, ज्यांच्यामध्ये हायड्रोफोबिक असोसिएशन असते अशा सगळ्या मॅक्रोमॉलिक्यूलला SDS बाइंड होतो. SDS बाइंड्स टू द हायड्रोफोबिक रिजन ऑफ प्रोटीन अँड सेपरेट देम इन टू देअर कंपोनंट. त्या हायड्रोफोबिक रिजन, प्रोटीनच्या हायड्रोफोबिक रिजनला बाइंड होऊन त्या प्रोटीन्सला ते कंपोनंट मध्ये सेपरेट करतं. म्हणून SDSला असं म्हणतात की इट इज सोल्युबलायझर. So what causes SDS? SDS denatured protein, destabilize the quaternary structure of protein. Destabilize म्हणजे त्याचं जे काही quaternary structure असतं प्रोटीनचं ते डिस्टर्ब करतं. So in the SDS page electrophoresis, this SDS is used. What is page? Page is the polyacrylamide gel electrophoresis. Polyacrylamide is means it is the stationary phase. पॉलीएक्रिलामाइड जसे तुम्ही मॉलिक्युलर एक्सक्लुजन क्रोमॅटोग्राफी मध्ये जे काही जेल मटेरियल बघितलं, सेफॅरोज, सेफॅडेक्स, पॉलीएक्रिलामाइड जेल और glass glass beads or stria gel. Like this way, polyacrylamide is a gel material. Polyacrylamide gel electrophoresis in which SDS is used for the disruption of the protein structure. प्रोटीन स्ट्रक्चरला डिसरप्ट करण्यासाठी त्याच्यामध्ये SDS वापरतात. आणि मेथड कोणती आहे? तर मेथड आहे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. So this method is widely used method for separating the protein mixture. Are you getting me? So it is widely used method for the separation of protein mixture and for determining the molecular weight of protein. Proteinचा molecular weight determine करण्यासाठी this method is used. So SDS imparts negative charge to the denatured polypeptides. आता SDS काय? मी SDS तुम्हाला सांगितलं, it is the anionic detergent. Anionic detergent म्हणजे काय? What does mean by anionic detergent? Anionic detergent means it imparts negative charge. Anions are negatively charged, cations are positively charged. So anions imparts negative, means this SDS imparts negative charge to the whole polypeptide chain. जे काही polypeptide chain असते त्याला negative charge देतं. So this charge display other charges present in the polypeptide chain. या negative charge मुळे काय होतं की बाकीचे जर पॉझिटिव्ह चार्ज असतील प्रोटीन वरती तर तो डिस्प्ले होतो आणि तिथे निगेटिव्ह चार्ज येतो. मीन्स प्रोटीन अक्वायर द निगेटिव्ह चार्ज ऑफ द SDS. प्रोटीनला SDS चा निगेटिव्ह चार्ज येऊन जातो. जेव्हा तुम्ही प्रोटीनला SDS बरोबर ट्रीट कराल तेव्हा, म्हणजे जेव्हा तुम्ही प्रोटीनला SDS सोल्युशन मध्ये डीप केलं किंवा SDS सोल्युशनची ट्रीटमेंट दिली तर SDS कॉजेस डिनेचरेशन ऑफ दॅट प्रोटीन अँड गिव्ह इम्पार्ट्स निगेटिव्ह चार्ज टू द प्रोटीन. ओके, मग आता सगळे प्रोटीन जर निगेटिव्हली चार्ज झाले जर आणि तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केलं तर मग ते प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देअर साइज दे मायग्रेट्स टुवर्ड्स द एनोड और आयदर टुवर्ड्स द कॅथोड. So this charge displays other charges present in the polypeptide since all the polypeptide have negative charges. मग सगळ्या polypeptide ला कुठला चार्ज येतो? निगेटिव्ह चार्ज ड्यू टू SDS. So they migrate in the gel
मग त्या निगेटिव्हली चार्ज प्रोटीनचं जेलमध्ये मायग्रेशन होतं सोलली ऑन द बेसिस ऑफ देअर साईज. मग साईजनुसार ते मायग्रेट होतात. ओके, आर यू गेटिंग? सो what is SDS? SDS is negatively charged detergent, anionic detergent, which causes denaturation or destabilization of protein. It destroys the structure of protein and imparts negative charge of the to the protein. See this diagram. Okay, are you able to see this diagram? So before SDS, protein is like this way. Before SDS treatment, protein have the R groups. Some R groups have the negative charge, some R groups have the positive charge, and presence of this HH, that is the hydrophobic area in the protein. So this HH indicate the presence of hydrophobic area in the protein molecule. Now when you will treat this polypeptide chain with the SDS, that is sodium dodecyl sulfate, after the treatment to this a protein to the SDS, this protein will get this is the quaternary structure of protein. हे जे quaternary structure आहे हे डिस्टॅबिलाइज होतं, प्रोटीनचं स्ट्रक्चर पूर्णपणे प्रायमरी फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतं आणि होल पॉलिपेप्टाइड हा पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे तो डिस्प्ले होतो आणि होल पॉलिपेप्टाइड ॲक्वायर द निगेटिव्ह चार्ज. पण सगळ्या पॉलिपेप्टाइडला निगेटिव्ह चार्ज आलेला आहे. ओके, होल पॉलिपेप्टाइड ॲक्वायर्स द निगेटिव्ह चार्ज, ह्या पूर्ण निगेटिव्ह चार्ज येतो. मग आता हे निगेटिव्हली चार्ज प्रोटीन पार्टिकल्स जर तुम्ही त्याला इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाय केलं तर ते इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाय केल्यानंतर त्यांच्या साईजनुसार ते सेपरेट होतात. Because all have the negative charge, so negatively charged protein particle will migrate towards which electrode? Will you able to tell? My question is, this negatively charged protein particle will migrate to which electrode? Do you get question? All the protein molecule acquire negative charge, so negatively charged protein molecule will migrate to which electrode? Positive electrode or negative electrode? And what is the name of the positive electrode and what is the name of negative electrode? This is my question. Do you get question? When the protein have whole protein molecule have negative charge, and when you will apply electric field to that negatively charged protein molecule, so there are two electrodes in the, when you will apply electric field, there are two electrodes, anode and cathode. So this negatively charged particle will migrate towards which electrode? Towards the anode or towards the cathode? This is my question. No one is giving answer. कोणालाच उत्तर येत नाही का? Yes, there are two electrodes, anode and cathode. So negatively charged particle will migrate to which electrode? This is my question, Bhagyashri. Towards the cathode or towards the anode? Are you getting or not? Yes, so anode is a negatively charged electrode, cathode is positively charged electrode,
So this negatively charged electrode, negatively charged anions will migrate to which electrode? Rajeshwari, are you right? Anode is a negatively charged electrode. Anode is not negatively charged electrode. Anode is a positively charged electrode. Anions have which charge? Anions have the negative charge. So anions will migrate to which electrode? And cations will migrate to which electrode? Anode is the positively charged electrode. Anode is a positive, yes, and cathode is a negatively charged electrode. And cations have positive charge, and anions have negative charge. So cation moves towards the cathode, and anions moves towards the anode. Okay, anions moves towards the anode. Are you getting me? Anions are the negatively charged particles which moves towards the anode, which is the positive electrode, and cations are positively charged particles which moves towards the cathode. Cathode have a negative charge. So anions moves towards the anode and cation moves towards the cathode when you will apply electric field to the protein molecules. Okay, so what happen when you will give treatment of the SDS to the whole protein molecule? SDS is the anionic detergent. SDS वरती strongly negative charge आहे. तर SDS त्याचा strongly negative charge protein molecule ला देईल and protein molecule will become, all protein molecule will become negatively charged. So this negatively charged molecule, when the electric field will apply, they will move towards the anode. They will move towards the anode. So at a neutral pH, when 1% SDS use, 1% SDS dissociate the protein molecule. Disulfide bridges of the protein molecule are broken down. Secondary structure of the protein is lost and complex consisting of protein subunit and SDS is formed which have the random configuration. म्हणजे त्याचं कॉन्फिगरेशन त्याला कुठलं प्रायमरी सेकंडरी स्ट्रक्चर नसतं, त्याचं कॉन्फिगरेशन रॅन्डम असतं. The protein subunit have identical charge to mass ratio and mobility of the protein. When the electric field will apply, it will be on the basis of molecular weight, आणि molecular weight च्या basis वरती ते protein molecule separate होतील. So this is the principle of SDS-PAGE electrophoresis. Now we will see the procedure. So what is procedure? Equipment used in the SDS-PAGE electrophoresis consists of two components. आता त्याच्यामध्ये दोन कंपोनंट काय असतात? एक असतं बफर रिझर्वायर, बफरचा टँक असतो, आणि दुसरं डायरेक्ट करंट पॉवर सप्लाय. त्याला पॉवर लागते म्हणून डीसी पॉवर सप्लाय युनिट असतं की जे करंट प्रोव्हाइड करतं. बफर रिझर्वायर हॅज द अप्पर अँड लोअर बफर रिझर्वायर्स. त्याच्यामध्ये अप्पर आणि बफर रिझर्वायर असे दोन पार्टिशन असतात. अप्पर बफर रिझर्वायर अँड लोअर बफर रिझर्वायर कनेक्टेड बाय द जेलने ते कनेक्ट झालेले असतात. प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड आर पोझिशन इन इच रिझर्वायर. त्यांच्यामध्ये प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड असतात. Platinum electrodes are positioned in the upper and lower buffer reservoir and connected to the terminals of the top of the unit. युनिटच्या टर्मिनलला ते कनेक्ट झालेले असतात. द सॅम्पल इज प्रिपेअर्ड, प्रोटीन सॅम्पल इज प्रिपेअर्ड इन द ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल मध्ये म्हणजे SDS आणि प्रोटीन हे जे मिक्सचर आहे त्याला परत ग्लिसरॉल मध्ये मिक्स करायचं. SDS प्रोटीन मिक्सचर इज प्रिपेअर्ड इन द ग्लिसरॉल टू प्रिव्हेंट मिक्सिंग विथ द अप्पर अँड लोअर बफर वायर. म्हणजे अप्पर आणि लोअर बफर रिझर्वायर जे आहे त्याच्याशी कॉन्टॅक्ट येऊ नये म्हणून त्याला ग्लिसरॉल मध्ये प्रिपेअर्ड करायचं. टू प्रिव्हेंट मिक्सिंग विथ द अप्पर रिझर्वायर बफर अँड इट इज लोडेड ऑन द टॉप ऑफ द जेल. जेलच्या टॉपला ते
लोड करायचं. म्हणजे तुम्हाला कळलं का की अप्पर बफर रिझर्वायर आणि लोअर बफर रिझर्वायर असे दोन, एक वरती आणि एक खाली असे दोन कंपार्टमेंट असतात. आणि त्याला त्या कंपार्टमेंटला साईडनी इलेक्ट्रोड असतात, प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड, म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोड असतात. आणि या दोघं बफर रिझर्वायरमध्ये जेल कॉलम असतो. तर जेल कॉलममध्ये तुम्ही तुमचं प्रोटीन मिक्सचर ग्लिसरॉलमध्ये प्रिपेअर करून त्याच्यामध्ये फिल करायचं, कॉलममध्ये फिल करायचं. It is loaded on the top of the gel. So when the and this is again mixed with the tracking dye. त्याच्यामध्ये परत ट्रॅकिंग डाय मिक्स करायचं. कोणतं ट्रॅकिंग डाय? ब्रोमोफिनॉल ब्ल्यू. लक्षात ठेवा हे नाव. ब्रोमोफिनॉल ब्ल्यू इज यूज एज अ ट्रॅकिंग डाय इन द SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस. हे कशासाठी सांगते मी? हे ब्रोमोफिनॉल ब्ल्यू, ब्रोमोक्रिसॉल ब्ल्यू, नंतर मग ब्रोमो किंवा मग ब्रोमोथायमॉल ब्ल्यू, असे तुम्हाला मल्टिपल चॉईसला क्वेश्चन येतील. द नेम ऑफ द ट्रॅकिंग डाय यूज इन द SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस. मग तेव्हा तुम्हाला तिथे ब्रोमोफिनॉल ब्ल्यू आहे, ब्रोमोक्रिसॉल ब्ल्यू आहे का ब्रोमोथायमॉल ब्ल्यू आहे ते नीट तिथे सांगता आलं पाहिजे किंवा टिकमार्क करता आलं पाहिजे. सो ट्रॅकिंग डाय युजली यूज इज द ब्रोमोफिनॉल ब्ल्यू. इट इज मिक्स विथ द सॅम्पल. कशासाठी वापरायचं ट्रॅकिंग डाय? की जेव्हा सेपरेशन होतं तेव्हा त्या डायमुळे प्रोटीन पार्टिकलचे वेगवेगळे झोन दिसतात, की सेपरेट झालेले की नाही ते झोन दिसतात ट्रॅकिंग डायमुळे. नाहीतर मग जर कलरलेस प्रोटीन पार्टिकल जर तुम्ही लोड केलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जेलमध्ये ते कलरलेस प्रोटीन पार्टिकल, जेलचा कलर पण कलरलेस असतो आणि प्रोटीन पण कलरलेस असतं, मग तुम्हाला सेपरेशन कळणार नाही. मग सेपरेशन कळण्यासाठी त्याच्यामध्ये ब्रोमोफिनॉल ब्ल्यू हा इंडिकेटर ऍड करायचा. इट इज नॉट ॲक्च्युअली इंडिकेटर, इट इज द डाय यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. The extent of the migration of the dye gives the index of electrophoresis process. डाय जितकी मायग्रेट होईल तितकी इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होते, म्हणजे तितकं तुमचं प्रोटीनचं सेपरेशन झालं हे तुम्हाला कळेल. द डाय मायग्रेट फास्टर दॅन ऑल द मॅक्रोमॉलिक्यूल. म्हणजे डाय काय होतं? मायग्रेट होतं आणि मॅक्रोमॉलिक्यूल त्याच्यापेक्षा कमी डिस्टन्सनी मायग्रेट होतात. द pH ऑफ द बफर इज युजली फिक्स अँड इट इज 9. सो इट गिव्स नेट निगेटिव्ह चार्ज टू द मोस्ट ऑफ द मॅक्रोमॉलिक्यूल. पीएच, बफरचा पीएच जो आहे, बफर रिझर्वायरमध्ये जे काही तुम्ही बफर ऍड करणार आहे, म्हणजे बफरच्या टँकमध्ये जे काही तुम्ही बफर ऍड करणार आहे त्याचा पीएच पण 9 मेंटेन करायचा. सो मॅक्रोमॉलिक्यूल मायग्रेट्स टुवर्ड्स द ॲनोड. बघा मी तुम्हाला परत एकदा सांगते की अनायन्स मूव्स टुवर्ड्स द anode. This is the principle of electrophoretic separation. Anode have the positive charge, anions have the negative charge, and anode have the positive charge. So negatively charged particle moves towards the positively charged electrode anode under the electric field in the lower buffer reservoir. Lower buffer reservoir कडे ते मूव्ह होतात. पण हे सेपरेशन कसं होतं? सो दिस सेपरेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्युलर वेट ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो. म्हणजे मॉलिक्युलर वेट चार्जमुळे पण होतं आणि मॉलिक्युलर वेटनुसार पण होतं, म्हणून त्याला सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर चार्ज असं म्हणतात. बफर कॅन बी रिसर्क्युलेटेड फ्रॉम द लोअर रिझर्वायर टू अप्पर रिझर्वायर विथ द पेरिस्टाल्टिक पंप. ॲपरेटस असतं त्याच्यामध्ये, पेरिस्टाल्टिक पंप इज यूज फॉर द रिसर्क्युलेशन ऑफ बफर फ्रॉम अप्पर टू लोअर बफर रिझर्वायर. कशासाठी रिसर्क्युलेट करायचा? तर रिसर्क्युलेशनमुळे मग तुम्ही जर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाय केली त्याला, डायरेक्ट पॉवर सप्लाय, डायरेक्ट करंट पॉवर सप्लायमधनं तिथे पॉवर जाते. मग त्याच्यासाठी बफरचं सर्क्युलेशन असेल तर दोघं रिझर्वायरमध्ये बफर राहतं, नाही तर एका बफर रिझर्वायरमध्ये बफर राहील आणि दुसऱ्यामध्ये राहणार नाही, मग सेपरेशन होणार नाही. An overflow tube is positioned in the upper reservoir which prevent the undue increase in the volume and extra buffer flows back to the lower reservoir. म्हणजे त्याच्यामध्ये एक ओव्हरफ्लो ट्यूब असते की जी ओव्हरफ्लो ट्यूब जास्त एक्सेस क्वांटिटी झाली बफरची तर ती मेंटेन करते. ओके, दिस इज द प्रोसिजर. डू यू गेट? प्रोसिजर समजली का? डू यू गेट द प्रोसिजर? काय करायचं प्रोसिजरमध्ये की पॉलिएक्रिलामाइड जेल मध्ये तुम्ही SDS प्रोटीन पार्टिकलला SDS ची ट्रीटमेंट द्यायची आणि त्याचं ग्लिसरॉलमध्ये मिक्सचर तयार करायचं
आणि त्याच्यामध्ये परत ट्रॅकिंग डाय वापरायचं. ट्रॅकिंग डाय कशासाठी, तर ते ट्रॅकिंग डायचे जे ब्ल्यू कलर्स आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला सेपरेशन झालेलं दिसणार आहे. So you use tracking dye bromophenol blue for the separation to observe the separation of the protein particle, and this is mixed in the all this mixture is filled in the column, and column is placed in the upper buffer reservoir. An apparatus consists of two components, upper buffer reservoir, lower buffer reservoir, which is connected to the DC power supply. आपल्या डिपार्टमेंट मध्ये इलेक्ट्रोफोरेटिक युनिट आहे. इनफॅक्ट तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये पण इलेक्ट्रोफोरेसिसचं प्रॅक्टिकल आहे. पण आता ते प्रॅक्टिकल आता हे काय तुमचे काय ते प्रॅक्टिकल किती प्रॅक्टिकल होतात त्याच्यावरती ते डिपेंड असेल, होईल का होतं का नाही होतं असं. सो यू आर एबल टू सी द ॲपरेटस, पण तुम्ही ॲपरेटस बघू शकाल जेव्हा डिपार्टमेंटमध्ये याल तेव्हा, आणि त्याच्यामध्ये कसं कसं सेपरेशन होतं किंवा रिझर्वायर बफर रिझर्वायर कोणते असतात ते तुम्ही बघू शकाल. आणि मी तो डायग्राम इथे लोड करूनच देईल नोट्समध्ये. So this separation is on the basis of molecular weight also. So this method is applicable in sequencing of DNA sequencing साठी आणि for the separation of protein particle. It is also used in the study of clone DNA and for the determination of molecular weight of protein. Proteinचं molecular weight determination करण्यासाठी ही मेथड वापरतात. So this is SDS-PAGE electrophoresis. Okay, so do you have any difficulty? Otherwise, I will start introduction of the next topic. Immobilization of enzyme. I will going to start. Do you have any difficulty? No difficulty. All are intelligent. All get 60 out of 60 marks in the paper of metabolism. So all don't have any difficulty. So it's good. Now I will start with the immobilization of enzyme. Only 2 units are remaining, but we have to complete it. There is no any difficulty from your side. झोपलेत का सगळे? So next topic is the immobilization of enzyme. So immobilization of enzyme is defined as entrapment of enzyme. एन्झाईमला एन्ट्रॅप करायचं. कशासाठी एन्ट्रॅप करायचं, तर तुम्ही एन्झाईमला सेपरेट केलं, TDS प्रोसेस वापरून सेपरेट केलं, प्युरिफाय केलं, पण एका वेळेला तुम्ही एन्झाईमचा यूज केला सपोज, पण मग तुम्हाला प्रत्येक वेळेला मायक्रोबियल सेलमधनं एन्झाईमला आयसोलेट करायचं, प्युरिफाय करायचं, ही प्रोसिजर जर तुम्हाला प्रत्येक वेळेला करणं TDS वाटेल, कारण प्रत्येक वेळेला एवढ्या सगळ्या प्रोसेस फॉलो कराव्या लागतील, तेव्हा एन्झाईम प्युरिफाय झालं हे तुम्हाला कळेल. सो प्रत्येक वेळेला एन्झाईम प्युरिफाय करण्यामध्ये वेळ वाया न जाता तुम्ही जे एन्झाईमला इमोबिलाइज केलं, तर इमोबिलाइज केल्यानंतर काय होईल की यू आर एबल टू युटिलाइज दॅट एन्झाईम फॉर मोर दॅन 2 to 3 टाइम्स. एकापेक्षा जास्त 4-5 वेळा तुम्ही ते एन्झाईम यूज करू शकतात, म्हणून एन्झाईमचं इमोबिलायझेशन करतात. सो व्हॉट इज इमोबिलायझेशन? इमोबिलायझेशन ऑफ एन्झाईम इज डिफाईन्ड ॲज entrapment of enzyme in a distinct solid support or matrix. एन्झाईमचं सॉलिड सपोर्टला किंवा मॅट्रिक्सला एन्ट्रॅपमेंट करायचं, म्हणजे त्याला बाइंड करायचं. सो दिस बाइंडिंग ऑफ एन्झाईम और attachment of enzyme to the solid support or matrix is known as enzyme immobilization. So the matrix or support on which enzymes are immobilized allow the exchange of medium containing substrate or effector molecule. ते सॉलिड सपोर्ट काय करणार आहे की सबस्ट्रेटचं आणि प्रॉडक्टचं जे आहे ते
इझिली एक्सचेंज होईल त्याच्यातून आणि एन्झाईम मात्र इंटॅक्ट तसंच राहील. तर एन्झाईम so that intact enzyme can be used for more than 4 to 5 times for the these methods are applicable for the industrial scale. जर इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला एखादं काही प्रोडक्शन करायचं असेल तर तुम्ही प्रत्येक वेळेला एन्झाईमला आयसोलेट करणार, प्युरिफाय करणार. सो इट इज द टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. So instead of doing this time consuming process, you can immobilize enzyme so that enzyme can be used again and again for at least up to 4 to 5 times for its application. म्हणजे substrate is converted to product by that enzyme. So enzyme immobilization is defined as entrapment of enzyme in a distinct solid support. सॉलिड सपोर्टला एन्झाईमचं एन्ट्रॅपमेंट करायचं. द मॅट्रिक्स or support on which enzyme immobilize, this allows the exchange of substrate and product molecule or effector molecule. The first immobilized enzyme was enzyme amino acylase. कोणतं एन्झाईम इम्मोबिलाइज केलं गेलं? पहिलं एन्झाईम अमायनो असायलेज ऑफ ॲस्परजिलस ओरिझे. ऑर्गॅनिझम कुठलं आहे? ॲस्परजिलस ओरिझे. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल अमायनो ॲसिड. एल अमायनो ॲसिड प्रोडक्शनसाठी पहिलं एन्झाईम जे इम्मोबिलाइज केलं गेलं ते हे एन्झाईम अमायनो असायलेज for the production of L amino acid in Japan. So what are the advantages of immobilized enzyme? Immobilized enzyme increases the functional efficiency of enzyme. Functional efficiency वाढवतं. It can reuse and continuous use of enzyme, means enzyme can be reused and continuously used again and again if the enzymes are immobilized. Then less labor input is required. Immobilization साठी पण कमीत कमी manpower कमीत कमी लागते. So less labor input of the process is required and it saves the capital cost and investment. म्हणजे एन्झाईम ला परत आयसोलेट करायचं, प्युरिफाय करायचं, याच्यासाठी जे काही तुम्हाला कॅपिटल लागणार आहे ते कॅपिटल कॉस्ट अँड इन्व्हेस्टमेंट इज सेव्ड बाय द एन्झाईम इम्मोबिलायझेशन. देन मिनिमम रिॲक्शन टाइम within a few minutes or few hours, enzyme can be used for the next cycle, that is for the conversion of substrate to product, and less chance of contamination in the productचं contamination कमी होऊ शकतं, and stability of the product can be achieved by the use of enzyme immobilized. So these are the advantages of enzyme immobilized. So applications of immobilized enzyme. So what are the different applications? Enzymes in the that is enzyme industrial production, biomedical applications, food industry, production of biodiesel, wastewater treatment, wastewater management. These are the applications of immobilized enzyme. पण हे तुम्हाला फक्त जस्ट आता इंट्रोडक्शन, तुम्हाला नंतर हे डिटेल्स मध्ये परत ऍप्लिकेशन स्टडी करायचे. So these immobilized enzymes have application in the industrial production, that is industrial productions of antibiotics, amino acids, beverages. These immobilized enzymes or immobilized whole cells are used. Then biomedical applications include immobilization of enzymes used in the diagnosis and treatment of many diseases. डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंटसाठी, डिसीजेसच्या ट्रीटमेंटसाठी इम्मोबिलाइज एन्झाईम वापरलं जाऊ शकतं. इम्मोबिलाइज एन्झाईम कॅन बी यूज टू ओव्हरकम द इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसीजेस. काही मेटाबॉलिक डिसीजेस ओव्हरकम करण्यासाठी इम्मोबिलाइज एन्झाईम वापरलं जाऊ शकतो. दीज आर यूज इन द फूड इंडस्ट्री like enzymes, pectinases, cellulases. These enzymes are immobilized on suitable carriers and they are used in the food industry for the production of jams, jellies and syrups from the fruits and vegetables. म्हणजे जाम जेली प्रिपरेशनसाठी किंवा सिरप्स प्रिपरेशनसाठी, फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल्स मधनं सिरप्स एक्स्ट्रॅक्शनसाठी these enzymes can be used. Pectinase, cellulases, these enzymes can be immobilized and can be used on the large scale. Then production of the biodiesel from the vegetable oil. Biodiesel production साठी सुद्धा immobilized enzyme use होऊ शकतो. Then in the wastewater management. So we are going to see all the applications again in detail at the last of this unit, last of this topic. So first methods, now we will see the methods of enzyme immobilization. Okay.
So methods of immobilization we will see in the नेक्स्ट लेक्चर. पुढच्या लेक्चरला आपण एन्झाईम इमोबिलायझेशनच्या मेथड्स बघू आणि मग त्याचे ते ऍप्लिकेशन परत डिटेलमध्ये बघू. फक्त आता आपलं एन्झाईम इमोबिलायझेशन आणि एन्झाईम इंजिनिअरिंग हे दोनच पॉइंट्स बाकी आहे. बाकी आपलं सगळं संपलंय. 2 पॉइंट कव्हर होऊन जातील. तुम्ही तुमचा अभ्यास चालू ठेवा. ओके, डू यू हॅव एनी डिफिकल्टी? काही डिफिकल्टी का आजच्या याच्यामध्ये? Okay, so I'm going to stop this lecture now. Next time we will see the methods of enzyme immobilization. I'm not going to start it now because there are number of methods. So comparatively we will see one by one method in the next lecture. Okay. What is name of this Mr. Perfect? Mr. Perfect, आपका नाम क्या है? नाम लिखना है. असं मिस्टर परफेक्ट आणि काय काय असं असं करून जॉईन नाही व्हायचं. आपलं नाव टाकून जॉईन व्हायचं. तू एक परफेक्ट आहे, बाकीचे इम्परफेक्ट आहेत का?